Здравствуйте, мои дорогие любители хорошего кинематографа, качественной еды и элитного алкоголя. Меня зовут Silentium.vulpes и добро пожаловать на мой канал. Смотрите видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на сам канал для поддержки меня. Также вы можете поддержать меня финансово через Donation Alex, DonatPay и платной подпиской на Boosty. Для уведомлений о прямых трансляциях и прочих активностей обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании. Спасибо и приятного просмотра. Так, смотрим видео, называется Stanley Kubrick's Cinematic Experience, киноопыт Стэнли Кубрика. Давайте вот так вот. Самый важный опыт то, что за языком. Born July 26, 1928, New York City. My father is a doctor. I had few intellectual interests. As a child, I was a school misfit. Не те субтитры. Перевести. And I don't think I read a book for pleasure until after I graduated high school. I had one thing I think that perhaps helped me get over being a misfit, a school misfit, and that is that I became interested in photography. I mean, at this point, I was the whole crew, cameraman, assistant cameraman. Да, он хотел и начинал свою карьеру как фотограф, Стэнли Кубрик. Собственно, наверное, поэтому какие-то композиция у него такая очень интересная. Ну, в Берлине, конечно, это явно отсылка на живопись. Просто каждый кадр как с полотна сходит, куча деталей, если это рассматривать. Как вам старая добрая ультранасильная? You know, director, everything. You have to have patience because if you don't, your own frustrations prove to be too much of a distraction. It is a slow, you know, it's like those games where you jiggle all the balls into place. Sometimes there's more balls you're jiggling than others, but it's largely that. And if you allow yourself to become irritated, then it's just another distraction. Your first experience with a Kubrick film will be a somewhat perplexing one. The distinguished approach to filmmaking can make it difficult to comprehend, let alone analyse what you've just seen. However, if you do find yourself delving into this artist's oeuvre, then you'll discover a filmography comprised not of accessibility, but experimentation, headed by a director whose craft becomes established through a desire to reshape cinematic form itself, defined by his constant need for a continual change in technique, where everything becomes centred around reinvention. Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room! It's a strenuous task to look at the works of Stanley Kubrick without coming across as panegyric, but I have to make that preface when discussing possibly the most celebrated visual artist of the 20th century. You know, everybody pretty much acknowledges he. Ну и еще и какой-то перфекционизм в этом присутствует, какой-то бесконечный. То есть попытки там делать кучу дублей, чтобы вот прям... He's the man, and I still feel that underrates him. So what is it about Kubrick films that escalate them to the highest tier of cinema? Well, you'll find that every project is received as an artistic revolution, not just in the context of his other work, but in the domain of film itself. His filmmaking. То есть, обратите внимание, вот просто перспектива, как он на этой перспективе, конечно, помешан, что все одноточное, все вот в одну точку уходит, они так еще расположены. Разумеется, вряд ли бы они лежали бы туда-сюда в шахматном порядке, но чтобы вот эту вот дорогу вдаль создать, так лучше смотрится. Techniques are striking, but these salient approaches define the man as a director of extremes, both in content and execution. His films don't deal with intimate dramas, they examine the grandiose characteristics of life, exploring the deteriorating effects of war or the secrets kept by society so they may partake in their darkest fantasies. High concept subject matter and filmmaking techniques delivered with such ferocity that it redefined the cinematic experience, redefined to such a degree that logic almost dissipates and pure experientiality takes over. Few other filmmakers match Kubrick's attention to
Кто-то считает Full Metal Jacket хорошим фильмом, если да, то почему? Ну, я могу как бы выступить адвокатом. Не скажу, что мой прям любимый фильм Кубрика «Цельнометрическая оболочка», но он именно работает на любимой Кубриком концепции двухактового кинематографа. То есть он нам показывает вначале такую забавную, смешную учебку, когда там все смешно, они что-то там говорят, что-то там обсуждают, там у них так смешно кричат. Ну, это все заканчивается, конечно, трагически, заканчивается кровью, но очевидно, что это такой вот шуточный мир. Короче, да, возвращаясь к теме цельнометаллической оболочки, она устроена именно то, чтобы создать нам контраст между каким-то изображением игры в войну и, соответственно, настоящей войной. Потому что эти люди, которые оказываются в военных условиях, они внезапно теряются, и там даже манера съемки. То есть вот эта выверенность кубриковская, которая есть в первой части, ее нету больше. Дальше там такая ручная камера, и мы следуем, просто погружаемся в этот Вьетнам с его всем безумием. И любимая, конечно, мускулинность Кубрика, она также разбивается, вот этот женский образ, который встречается в конце, резонируя, собственно, с тропами славы. В тропами славы, например, у Кубрика в конце поет немка пленная французам, и они плачут, понимаешь, что это мать, и потом, и так же самое в цельнометрической оболочке, они там в шоке от того, что снайпер оказывается женщина, что эта женщина их карает. Вот. И это, конечно, создает такое очень мощное, очень изящное, как мне кажется, антивоенное высказывание. Возможно, не такое интересное с точки нарратива и военных фильмов, как мы привыкли это видеть, не о том, как это обычно. Но это как бы стиль Кубрика, так изображать войну. Как и в «Тропах славы», который вначале вроде начинает как военный фильм, а потом превращается в некоторую судебную драму и такие прокрастинации на этот счет. Тут тоже есть некоторая такая прокрастинация, и шутнику больше не до шуток становится. Вот. Здравствуйте, Дебарыч, и вас с праздником. Погнали дальше. Detail in his work, and his process to think of works as ways to reshape lives could be seen as the origin of this. Because to think of art as having responsibilities... Блин, конечно, вот эти вот сцены с проходками просто великолепные. Я сейчас смотрю на кадры из «Вожделения». Как там... Сейчас, здесь есть подсказки. Хотя бы так пусть Fear and Desire тоже круто смотрится, этот ЧБ. Is the origin of this. Because to think of art as having responsibilities other than just to be art elevates its importance in the mind of its creator. When it must convey a message, it must have a purpose. This created a style of directing for Kubrick wherein every single element on screen was motivated. From character movement to costume design, everything had a meaning. There's an immeasurable degree of depth in Kubrick's collection of work due to his refined, conscientious filmmaking style. Блин, это важно. То есть за что, собственно, крутой Герман, за что крутой Кубрик, это вот такой вот подход к контролированию всех этих деталей. То есть режиссура как раз это не пускать все на самотек, а вот каждую деталь согласовывать, обдумывать и в итоге пускать в кадр или не пускать в кадр, и это вот создает какое-то общее впечатление, общая композиция, потому что каждая деталь важна. Because when every detail becomes a necessary intellectual component of a narrative, кстати, тоже такая тема вот в «Поцелуй убийцы» присутствует с манекенами, и какая-то вот эта вот манекенность, кукольность, она тоже у Кубрика как тема присутствует, и маски, манекены. Simpler to understand his prestige in the medium. When I first saw 2001, I didn't like it. 3 or 4 months later, I was with some woman in California, and I went to see it again. Смотрите, типа вообще, здесь не было никакой компьютерной графики. Ее не было, когда снималась «Космическая Одиссея», и не было никакой цифровой съемки, когда, в отличие от «Звездных войн». Смотри, как это круто смотрится. Просто офигенно. And I liked it a lot more. A couple of years later, I saw it again, and I thought, gee, this is really a sensational movie. And it was one of the few times in my life that
I realized that the artist was... Так в «Одиссее» победил И или ГГ? Победил ГГ, и он эволюционировал. Наверное, как бы здесь есть тоже такое предсказание, что человеку надо будет победить ИИ, чтобы следующий свой прорыв, следующее свое... победил Кубрик. Следующую свою как бы эволюцию переродиться, стать следующей своей эволюцией. much ahead of me. In order to research this project, I decided to visit the Stanley Kubrick archives in London. My time there was spent rummaging through boxes upon boxes of research material, script amendments, storyboards. То есть, понимаете, да, с каким просто колоссальным объемом информации Кубрик работал для того, чтобы создать там какое-то произведение. То есть это куча выборов, которые он делал. И, кстати, опять же, сравнивая с Германом, Герман тоже просто какие-то колоссальные объемы переваривал, чтобы создать эпоху, там, искал вещи для того, чтобы люди походили на людей из той или иной эпохи. В общем, тоже большой исследовательской деятельностью занимался. Да вроде бы он с ума сошел, потому что и не было никак не обратно было отравителя. Сон отправить его нельзя было без помощи. Там как бы в чем строится вообще сюжет на космической Одиссее, что есть 3 обелиска, и каждый обелиск как бы делает какой-то эволюционный скачок для человечества. И, собственно, он достигает 3-го обелиска и превращается в гигантского младенца. Все мы знаем, что один большой младенец лучше, чем много маленьких, и этот вот один большой младенец летит к Земле, чтобы ее уничтожить. По идее, по сценарию должен был фильм закончиться тем, что ядерные хранилища, которые есть на Земле, тоже антивоенное высказывание, взрываются, и как бы вот этот младенец, он делает приговор человечеству в целом. Это тоже будет быть конец космической Одиссеи. It's a haven of everything from his films that you could possibly imagine. What I discovered was the procedure of how Kubrick would make a film, learning that every stage required a meticulous approach in the moulding of them. Few rivaled his research, and his work ethic bordered on the obsessed. This experience was how I imagine it is to see a great painter's brushes. It was a way to gain a brief glimpse into the mind of a master at work. Across all phases of Kubrick's projects, his diligent attention to detail can be found. Here was a man who, even though he was financed by the studios, he gained a good enough reputation that meant he could maintain full creative control, and he took this advantage into every area of every project. I remember one of the visits that I had with Stanley. И, ну, с другой стороны, чем ты жертвуешь, да? Ты жертвуешь тем, что тебя все ненавидят, потому что Кубрик это все прям ненавидели на съемочной площадке. Если взять то же самое «Сияние», он там постоянно переделал сценарий, постоянно все менялось, не было актуальной версии вообще сценария, он каждый раз изменялся. Кстати, не совсем правильный подход, но, видимо, Кубрик не совсем понимал, что делать с «Сиянием». А в «Солярисе» тоже младенец есть, очень криповый. Ну, «Солярис» снят наверняка под вдохновлением от «Космической Одиссеи». Was working on Napoleon, and he had a grid, a very detailed grid, and this covered the wall. He was counting the figures in each of these little squares that made up the grid. Pre-production may have meant location scouting an entire city just to find the perfect doorway. During filming, it wasn't unknown for one scene to have over 50 takes, and once the film was finished, the editing may have been the most demanding task. Kubrick would have countless reaction shots, and instead of settling simply with one that worked, he would go through every single take. The intense control... То есть, в целом, не зря пропадали те бесконечное количество дублей, которые он делал, чем он славился, в общем-то, негативно в актерской среде. То есть, ну, это муторно делать одно и то же миллион раз, знаете, это похоже на безумие. Вот, но, как бы, наверное, он себе тем самым монтажно на подборе создавал вот эту вот возможность языка. Чем больше ты фраз отснял, тем больше ты можешь нюансов поместить, и поэтому все так выверено. Even continued to Kubrick's involvement with distribution, checking all the prints sent to cinemas, and even visiting a few theatres himself.
Many may look upon this work ethic and find it extensive, but this need to complete his vision and the determination he pursued it with is what gave Kubrick films such depth. But what exactly are people referring to when they refer to depth in a Kubrick film? Many artists, when they put a canvas up, which is blank, they start... Смотрели Козерог 1? Нет, не видел. Это что-то типа как Тропик Рака, этого кто его написал, кто мне напомнил. With very detailed pencil strokes, very small, delicate pencil strokes. Stanley started conceptually at all of his movies. Насколько же, конечно, Спилберг не может повторить Кубрика, но вот все равно не то. Все-таки Кубрик гениальный. Что-то в нем есть, наверное, какое-то старание и упертость. И насколько Кубрику повезло, что и Warner ему просто дали карт-бланш на последние фильмы, он мог делать, что хотел. From my point of view, with large primary colored brushstrokes, and he would just like beat out these concepts. What was the culmination of this method? Well, it's one thing to have control, but to fuse this with Kubrick's tendency for dynamic visual storytelling granted every visual aspect of the frame an almost sacred quality. If there's one thing Kubrick should be remembered for, it's that he changed the way visual stories were told. By manipulating the mise-en-scène in a way that hadn't been done before, he was able to communicate through his own... Вот я сейчас вот смотрю, и я понимаю, наверное, что в этом есть. У него есть какая-то вот отточенность в любой сцене, но при этой отточенностью отсутствует какой-то такой вот автоматизм. Это, конечно, в ранних фильмах в меньшей степени. У него существуют какие-то такие сцены прям нарочито голливудские, но из-за того, что отсутствует этот автоматизм, как-то он, видимо, он вымучивал актеров с кучей дублей, они очень натурально смотрятся, они смотрятся естественно. Как-то не театрально, что ли. Вот он за счет вот этого вот, наверное, повторения одного и того же добивался этого актеров, чтобы они тоже растворились в этом просто это медитация какой-то стала. Потому что вот в «Тропах славы» еще есть некоторые вот такой вот голливудская театральность. А вот дальше ее все меньше и меньше. Как-то вот естественно все смотрится. Backgrounds and supporting areas of the main narrative contain some of the most vital information through its imagery. A majority of the film's thematic presence thus became hidden in plain sight. This resulted in films with a multitude of narrative layers. Kubrick's narrative focus existed perpetually in a grey area. He would never sacrifice the main subject's story. However, his ostensible subject matter concealed the true messages within his films. With Kubrick, a camera movement was more than just a camera movement. Я в этом плане очень хорошо помню сцены из «Апельсинов» в спальню Алис, как они артикулятивно произносили эти какие-то бытовые элементные реплики. Выглядело это максимально крипово и натянуто. And an action was more than just an action. This method of articulating ideas was one wherein everything seemed to contain a double meaning. One that serviced the narrative, and another to deliver a symbolic connotation. He reaches over to shake Jack Nicholson's hand. And so step through that scene frame by frame, and the minute that he and Jack Nicholson touch hands, and right after the lines, which is nice to see you, you can see a paper tray on the desk turns into a very large straight-on hard-on coming out of Barry Nelson. For instance, hints to character intentions were disguised in their actions. Victor's 2 taps on the red table That was just matches the 2 taps of Red Cloak staff on the red floor. Такой визуальный рефлен. And Kubrick carefully choreographed this sequence down to each step. Similarly in Clockwork, Alex's enjoyment of... Приятно, что первый свой бан на Твиче я заполучил за фильм Кубрика. Violence is demonstrated through his 2 В этом есть что-то символичное и роковое. On the writer, matched with the 2 taps in the bathtub. Everyone from the place. And these are the less extreme.
Это, конечно, жуткий прием. Он берет такую песню из достаточно глупого, такого, ну, глупого, в данном случае, беззаботного мюзикла, и ее превращает в что-то ужасное просто в саундтрек к изнасилованию и убийству. Examples. Because of Kubrick's fascination with the visuals, this transcended... Так а что здесь театрального? Это глупость, потому что это и должно быть театрально. Он пародирует сцену из, соответственно, танцующих под дождем. Разумеется, это выглядит театрально. Оно так и должно быть, потому что как бы человек, в данном случае Алекс, он играет сцену из... Поэтому это театрально, поэтому это естественно. То есть здесь либо оно и должно выглядеть театрально, чтобы быть естественно, потому что он повторяет сцену из мюзикла. The usage in his films to be implemented in their most abstract form, pure symbolism. Kubrick's Смотрите, секс один, а? Ну, Кубрик в целом вот венскую школу любил и, соответственно, всех этих Фройдов и прочих уважал, Юнгов, Фройдов и много что в своих фильмах из их трудов использовал, да. Ну, тот же самый Эдипов комплекс, если брать «Сияние», и другие вещи. of filmmaking was to deliver all of the information to the... Не только все они есть Эдипов комплекс, потому что в каком-то мере он присутствует в том же самом и Барри Линдоне, потому что там наследник Линдона, он явно какие-то у них такие очень нежные отношения, старший имеется в виду, очень нежные отношения с матерью, и он явно хочет, соответственно, у Барри отвоевать свою мать, ну, это у него и получается, в итоге они вместе с мамочкой живут вместе, подписывая чеки безногому неудачнику, но с такой-то судьбой. Ну и то, что его ноги лишили, тоже здесь есть такое как бы оскопление, наверное. Audience, just not tell them that that information is there. Because he found that the least effective way to tackle ambitious themes was to do so directly. So instead, subtle seeds had to be planted into the audience's consciousness. Kubrick raises the importance of his symbolic narratives to equal that of his main subject. Очень смешная сцена, очень смешная просто. And in doing so, his films blur the line of the conscious and the unconscious. Kubrickian storytelling can be summed up by saying that it's the audience's job to discover meaning for themselves, and it's accomplished by complementing those two opposing forces. I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. The most important part of watching a Kubrick film is how the experience feels, not the analysis of its reasoning. His films are puzzles that the viewer must assemble, but quoting Lovecraft, in All Things Mysterious, never explain. Kubrick avoided offering answers in his work. Each film is merely a hypothesis. Never abandoning the key subjects of his films, they always remained as... Мне кажется, в принципе, фильмы Кубрика не то чтобы какая-то загадка сами по себе. То есть у них есть большое дно, но не сказать, что оно требуется для того, чтобы их понять. То есть вот это мне нравится. Мне не нравятся режиссеры, у которых их произведения распадаются в некоторые прям, ну, какую-то вот это, чистый интеллект, по типу как Ходоровский, да, своей там «Волшебной горой» и что-то подобное. Вот я такое не люблю, когда какой-то чистый постмодерн и чистая игра разума. Фильм все-таки должен в первую очередь в визуальной своей какой-то составляющей быть рассказом, через который ты можешь пройти. Возможно, в этом рассказе ничего не будет происходить, но он тебя визуально все равно будет как-то увлекать. Вот. Все равно в «Одиссее» все достаточно понятно, если внимательно смотреть. In focus. However, one of their duties was to be a vessel for the filmmaker to explore greater themes. His films are methods of expressing an idea. И вот эта, кстати, тема масок у Кубрика присутствует везде. Вот начиная с манекенов, маски также у него присутствуют в «Золотом апельсине», когда он там носит, они тоже такие гротескные. Вот любит он такие гротескные выражения лица и гротескные вещи. Without offering explanation to it. Because when an audience must create meaning for themselves, it tests them to think on a higher plane of consciousness. Remember, Kubrick wanted to reshape lives. We see this even in his subject matter.
Writer Michel Simon said that Eyes Wide Shut and The Shining are opposite in intention. One is about the dangers of being pent up in family life, whereas the other is about the dangers of straying too far from the family. These could be viewed as contradictory ideals, but Kubrick doesn't say that either is right. The themes don't offer a conclusion. The filmmaker is holding a mirror to us and asking that we figure it out. Many of Kubrick's films can be viewed as allegories. His first film, Fear and Desire, is a very obvious example. The title itself is the... Это тоже очень мощное антивоенное высказывание, там, солдаты, они просто вообще непонятно где, непонятно в какой войне, непонятно чем занимаются. Чистая просто война как есть, вечная. Themes of the film. But over the course of his career, Kubrick learned that the key to his idea of cinematic experience is ambiguity. For instance, take how transitions were used in his early work. 3 days later, at 10:15 on a Tuesday morning, Johnny Clay began the final preparations. And here they are later, when pure experience was the priority. Kubrick understood that exposition isn't always necessary. First work on the content of the scene, and then figure out how that message can be translated cinematically. For Kubrick, this could be injected in the subtlest of ways because of his fastidious control. Character relationships surreptitiously conveyed through the art department, and positioning displaying paradigm shifts, or perhaps that things have remained the same. There's a circularity of the film's details throughout Kubrick's work. Techniques would re-emerge later in the piece, so that scenes are to be compared and contrasted with one another. This is how Kubrick dealt with his grand themes, by envisioning his films as self-contained ideas that grow and morph throughout their expression, as ideas do in real life. Visuals were Kubrick's biggest ally. He utilised the notion that all elements within an image had the capacity to convey something that the audience must figure out. They're jigsaws, where a piece is not so much missing. Поняли, что палка превращается в шаттл. Ну, не палка превращается в шаттл, просто это как бы... Там на многих уровнях это работает. Это работает как визуальная часть, то есть просто один объект становится другим, и это приятный переход для глаза. То есть это когда что-то схожее в что-то переходит. Ну да, и разумеется, это в том числе палка превращается в шаттл, в том плане, что кость в данном случае, которая служит орудием убийства, превращается как технологический прогресс. Потому что, в общем-то, на вот этой крови, то, что сделали этой палкой до этого в сцене, в общем-то, все построено, вся наша цивилизация. As it is purposefully concealed. This is how cinema is done. Good night, sir! Hit it, sweetheart. Sir, aye, aye, sir! But an artist is nothing without form, and filmmaking techniques are the trademarks of any director. So what was Kubrick known for? I referred to Kubrick earlier as a director of extremes, and I use this definition because of the frequency as well as the intensity of his techniques. Kubrick's films often feel very distant, and that's because they're supposed to be. You can sense a certain barrier between the viewer and the film's universe, a barrier that's strengthened by the film's cinematic methods to disengage the viewer from personally identifying with the world. Techniques that stand out are essential, because Kubrick was creating a unique perspective. This wasn't our world. This world is exclusive of the movie. One of the things he said to me that I've always remembered was in movies you don't... Ну, как в общем-то, реальность пытается под это подстроиться, реальность пародирует искусство. Поэтому мы хотим, конечно, чтобы наш мир был такой же прекрасен, симметричный, как в фильмах Кубрика. You don't try and photograph the reality. You try and photograph the photograph of the reality. First we need to... Ну, то есть любая фотография, любая как бы картина — это модерация реальности, подстройка реальности под наш какой-то фокус. То есть художник, он репрессирует реальность, отрезает ее буквально, оставляя какую-то часть. И типа говорит, что вот это вот красиво. Поэтому, на самом деле, природа, она некрасивая, она уродливая. Надо отрезать от нее многое, чтобы она стала красивая, как и от многих женщин, например. Examine the artistic decisions that Kubrick made, and we can categorize the purpose of many as methods to exaggerate and distract.
The camera carried a frenzied need to amplify whatever was on screen. Wide angles become extreme wide angles. Low angles become extreme low angles. The reason behind this penchant for the excessive was because Kubrick emphasizes a reality that... А кто в фильмах Кубрика? Ну, я не очень в целом себя с кем-то всегда ассоциирую, люблю ассоциировать. Выберите сами, мне интересно ваше мнение, кем бы я мог быть в фильмах Кубрика. Мне кажется, я доктор Стрэнджелов. Людоед, который скрывает в себе Алита, тоже неплохо. Вот. Девочка, которая сводит с ума. Рядовой Куча. тоже хорошо. Presents a warped representation of humanity, and the universe of the film replicates this. Барба на сияние. This is a metaphoric reality, a cinematic reality. His methods always reminded us of this fact. Это и есть рядовой Куча. Therefore, it was crucial that they be distinctive. Take a look at zooms, for example. They're an almost absent tool in cinema nowadays just because of how distracting they are. Yet Kubrick used them religiously. There are certain rules that filmmakers typically follow so that they can retain audience immersion. But Kubrick sought to continually break these rules. He utilized the techniques that were unique to cinema, the camera movement, the editing, and heightened them so that he could distinguish his world as separate from our own. In turn, they acknowledge and embrace their symbolic nature. This can be seen even further with the inhabitants of these worlds. Because Kubrick's focus revolved heavily around humanity, the acting was watched with heavy scrutiny. Kubrick typically let shots ride out with very little editing to not only build to a climax, but to... Ну, не внешне, конечно же, это работает. Ну, раньше был похож. Focus on an actor's performance. Often during dialogue scenes, sometimes the only thing shown would be the reaction shots. Kubrick thought it more important to show how people deal with their situations rather than the situations themselves. Focusing on the reaction gets this message across very well, as you isolate the effect. Kubrick could even forego what the character was looking at just to focus on their face, removing what would typically be a close-up. Another example of reducing information delivered to the audience. But whenever possible, короче, реакции важнее, и так он рассказывает историю. Action and reaction would be in the same shot. I'm coming through fine too, eh? Good, then... Well, then, as you say... Ну, кстати, мы же так, в принципе, и обычно смотрим, то есть мы смотрим на реакцию других людей, подмечая, и уже анализируя это, какую-то реакцию, их эмоции, что-то подстраивать. Мы же примерно так и коммуницируем в большей степени. We're both coming through fine. But displaying the exaggerated depiction of humanity becomes evident in the performance itself. Kubrick once said that it can be very difficult not to have a cynical view of human relationships, and his pessimistic view can't be ignored from his work, as it becomes very visible in his character's expressions and performance. We see the infamous Kubrick glare, where faces contort into the most sinister forms imaginable, and character interactions can feel stilted and cold. That's because these characters... Блин, насколько же просто пленочки Космической Одиссеи, они такие прям чётенькие, вот кадры из Космической Одиссеи видишь, это просто какой-то балдеж, ну, потому что они снимались для трех, грубо говоря, проекторов одновременно, для системы из трех проекторов, там, по-моему, 42 миллиметра пленка, неважно, короче, очень больше миллиметров, чем обычно, и насколько прям это резкость приятная глазу. Вот мне кажется, что-то похожее есть в Blade Runner новом. Are products of the environments they populate. The denizens of each universe simply exist in the most discernible part of the moral spectrum. Кстати, вот эти вот персонажей показывать снизу Кубрик очень любит. Прям много где у него это встречается. Actions are intensified to match Kubrick's extreme view of the darkest parts of the human. Вообще он часто любит камеру ниже размещать, в том числе низкий ракурс брать. In spirit, the area he was so interested in exploring. The methodology of Kubrick centered on developing a cinematic world whose self-awareness mimicked the extreme tone that his characters lived in. It all serves as creating an atmosphere that would make it believable that the situations we see could occur. The techniques of Kubrick weren't just there to be obnoxious and show off. They were complementary of this.
Мне пришло фишинговое письмо. Знаете, о чем в нем говорится? Вы стали одним из участников ПАО «Газпром». Согласно закону, принятому 02.04.22 о реинвестировании природных ресурсов, при котором вы имеете право покупать дивиденды от компании «Газпром». Покупать дивиденды. Продадите мне свои дивиденды. Нормально, хорошо. Whether this meant the destabilization of the camera during the most thrilling moments, or the action on screen practically choreographed to the music that's played. It's important that the filmmaking of a movie matches its tone, and Kubrick did just that as well as create a much deeper significance. He assembled films of tonal excellence because every possibility was exhausted in order to find the correct way to relay these messages. The multiple narratives were complemented by Kubrick's filmmaking because every decision was galvanized by his desire for artistic expression. Дивиденды – это доход компании, которые раздают ее соучредителям. Kubrick was once asked on how much he plans a scene. He responded, as much as there are hours in the day and days in the week. This pretty much sums up how Kubrick thought of movies. He was a known perfectionist, but how can you argue with the results? Nothing was out of the realm of possibility for Kubrick. If something seemed impossible, he would simply work on propelling the technology of the medium forward. Просто, типа, кому вообще еще давали такое делать? Создадим гигантскую центрифугу, чтобы снять сцену. Forward, so he could get it done. Because everything Kubrick did had a sufficient reason. Through his stylization of every filmic element, he was able to communicate through all facets, through an audience that he treated with respect. Because in order to test the audience, you must first test yourself. Stanley Kubrick didn't just make films. He defined the cinematic experience. Ну, до Кубрика, как я не знаю еще докуда, но он вообще даже рядом не стоит. Так, это факт, это просто база.